You good? Awesome. It's raining, but doesn't matter, because even though there is rain, there's also light everywhere, like spots of light on the river. And look, it's all wet. The drone is probably wet also, but that's part of it. It's getting cold now actually, but totally worth it. What I'm seeing right now is look at this light. There's spots of light on the river there. Look at these braids. It's insane. I'm speechless. Like this is where I live, what I live for. This kind of moment. Kolejnym wyzwaniem była pogoda, bo jest takie powiedzenie na Islandii, że jeżeli nie podoba Ci się pogoda, to poczekaj 10 minut. I ta pogoda zmieniała się cały czas. Raz był deszcz, raz było słońce i też ta gonitwa za słońcem była bardzo ważna. Byłem najmłodszy, więc to jakby najciężej było mi to też troszeczkę zrozumieć to wszystko. I światło jest kluczowym elementem, jeżeli chodzi o postrzeganie krajobrazu, który widzimy. We go to one of my favorite areas actually. It's a massive black desert, it's all made of ash. There are a few volcanic craters that have a very blue lake in it, so this contrast of the blue and the black is absolutely stunning. According to the forecast, which is always a bit of gambling in Iceland, according to the forecast, we should have some rain coming in around 4 or 5 p.m. Just trying to be there around like 12:30 or 1 p.m. and have 3 or 4 hours in the area before the rain comes in, so we can do as much as possible. Światło zmienia wszystko w fotografii. Ono uwypukla, maluje, kształtuje, ono po prostu nadaje jakby magię i wyjątkowość takiemu zdjęciu. A zwłaszcza w przypadku naszych fotografii, to się cały czas zmienia i to jest właśnie piękne, że nigdy nie będzie dwóch takich samych ujęć w takim samym momencie, które będą wyglądały tak samo. Przygotowując się do zdjęcia, siedzieliśmy i czekaliśmy na najlepszy moment i po każdej porze dnia to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Light, a force that changes everything. In Iceland, its variability is magic, transforming the landscape into something entirely new. It's not just a physical phenomenon, it is a metaphor for life. Takes patience, intuition, and skill to capture that one moment when everything comes together in perfect harmony. The light is epic, and I Working with this element makes you realize
that photography is more than just pressing the shutter. Light is its soul. It decides what will be remembered and what will fade into the shadows. This is one of these days where you're happy to wake up and go, you know, where you want to go, and I mean, it's almost overwhelming, but in a positive way. I mean, there is light and rain in one area. This is incredible. Oh man. Unbelievable, like you have no idea what's happening here. Oh, thank you. Thank you. You like Important this? to... To światło nadaje jej odpowiednią magię, podkreśla i uwypokla to piękno. Z ręką na sercu, że w tym momencie, podczas tej wyprawy dopiero zrozumiałem takie sformułowanie, że fotografia to światło. I tak naprawdę to światło jest najbardziej kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o fotografię, a w przypadku fotografii dronowej to światło jest najważniejsze. Wiele było takich momentów, pamiętam na tej ryndzie, żeśmy zatrzymywali się bardzo szybko, bo Kevin mówi stójcie, 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 wyszło słońce, a byliśmy nad takim właśnie miejscem, gdzie w środku była niebieska woda, a jak z tym słońcem jest po prostu jak błękitne niebo. I Kevin chciał po prostu właśnie ten moment wykorzystać, mówi biegnę, szybko odpalał drona, zatrzymaliśmy się, po prostu leciał w górę i za chwilę pokazał, zobaczcie. I'm driving fast because I want to catch this light on the crater and I want to miss it because the clouds are moving and yeah, maybe in 5 minutes there will be no light anymore, and you know, photography is all about the light at the end. And so now last we were crossing. Every sunrise is a new opportunity, and every shadow a reminder that beauty is born out of contrast. Here we are. To park here and send the drone. The light is already gone a little bit. Go, go, Better go, be go, quick. Go, 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 man, there's no time. Shit, the light is good. It is. Here we go. I got it. This is huge. I got it. I got it. So cool. This is gold. This is gold. Perfectly on time. Photographing Iceland, it's gambling with the weather. Moments like this are not often happening. That makes it challenging, and this is so rewarding, really, to capture this.